Hello everyone, greetings from St. Joseph College of Communication. I am Elsa Sarah Samuel, Assistant Professor, St. Joseph College of Communication. Today, in this video, we start this new chapter of cost accounting. That is, as you can see here, process costing. Now, this is one of the interesting chapter in cost accounting if we really understand the logic and concept behind this. We know that different methods and techniques are used in costing for ascertainment of cost. One of the important method of costing is process costing, right? First, we talk about what are the different types of questions that can be asked in the exams for this chapter. See here, for the BCom exams, you will have what? Simple process account. It could be with stock account or without stock account, and of course you will have normal loss account and abnormal loss or gain account. Okay, so far the BCom purpose you will have only the basic process account. So let's start the chapter. Let's start by understanding what is process costing and try to understand the format, logic and concept and everything. Let's start. Now, first to understand the meaning of process costing. Process costing is a special branch of costing used by manufacturing industries who are involved in converting the raw material into the finished product. Such work of conversion is done step by step, each step called a process. Then, definition of process costing. CIMA London defines process costing as that form of operation costing which applies where standardized goods are produced. See here, process costing is a method of costing used in manufacturing industries where the raw material has to pass through two or more processes for being converted into a final product. അതായത് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡാണ്. ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ്. ഇവിടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും അടുത്ത രണ്ടോ അതിലധികമോ പ്രോസസ്സിലൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ എന്തായി മാറുന്നത്, ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. So, what does it mean actually? See, very simple. It is a method or technique used in such industries where the material has to pass through various stages to become a finished good, to become a final product. So, at each of these stages, what would be happening? Some work will be happening on the raw material. You have put in the raw materials here, some work will be happening over here in the first stage, and then whatever output comes out of the first process, it will be the input of the next process. And again, some work will be done in the second process, and then again its output will be the input of the next process. And then at last, what will you have? You will have a final product. Yes. So, whatever the work that has been done at each of these stages, of course, there is a cost for that, isn't it? Yes. So, at each of these stages, some costs are being incurred. So, each of these stages are what? They are cost centers. And here, in this method of costing, that we would be charge the cost, the processes and prepare the process account. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് സാധാരണ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ്, പല പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണോ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ടോ അതിലധികമോ പ്രോസസ്സുകൾ കടന്ന് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു, അതൊരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ്? First one, production is continuous and output is uniform. ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, പല പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നാണ് അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഈച്ച് പ്ലാന്റ് ഓഫ് ഫാക്ടറി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അതായത് ഫാക്ടറിയിലെ ഓരോ പ്ലാന്റിൻ്റെ കൺവേർഷന് വേണ്ടിയും അവിടെ പല പ്രോസസ് സെൻറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. Each process department is a stage of production or a process. The output of one process becomes the raw material of the next process. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്ത പ്രോസസ്സിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും, ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും. In the case of the production of a particular product may give rise to joint product or byproduct.
In certain industries, the raw materials introduced in a particular production process will give rise to two or more products. In a single production process, joint product and byproduct may be produced simultaneously. അതായത് ഒരേ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ, അതായത് ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്റ്റോ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റോ ഒരേ സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാം. If all the products are of equal importance, they can be called joint product. അതായത് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കെല്ലാം ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ജോയിന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് two or more products produced in a process which are almost of equal value and importance. Okay. Then when two or more products are simultaneously produced in a process and one of them have comparatively high value and greater importance and the others are significantly low value and lesser importance. അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വാല്യൂയോ ഇമ്പോർട്ടൻസോ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നും അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നും പറയുന്നത്. The former is called the main product and the latter is called byproduct. It is incidentally produced from the production of a main product and has relatively small value. Okay. Then we already discussed the factory is divided into various processes or departments and a separate account is maintained for each process. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേരിയസ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലൂടെയാണ് ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ പ്രോസസ്സിലും എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. What are the costs we are talking about? See here, cost of each process comprise of material cost, labor cost, wages, then depreciation, plant and machinery, repairs and maintenance, insurance of that, etc. അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ, വേജസ്, ഡിപ്രീസിയേഷന്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർഹെഡ്, അതായത് ലൈറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഓൾ ദീസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വിൽ ബി വാട്ട്, ദേ വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റേജസ്. യെസ്. So we have to properly calculate what is the cost of each process is. So the organization is interested in finding out the cost of each process. അതായത് ഓരോ പ്രോസസ്സിലും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ പ്രോസസ്സിലുള്ള കോസ്റ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. So what they do is a separate account for each process is opened and expenditure related to a process is charged to that process account. So for each processes a process account will be open. How will you prepare the process account and all? We will discuss that in the format. Now let's go to the format of process account and let's understand what that is. Now here we have the format of process account. Let's understand how to prepare this. Now the structure, as you can see, is very simple. It have particular columns and then two additional columns. We have unit column and amount column, both on debit and credit sides. അതായത് നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഫസ്റ്റ്ലി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോളം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനുശേഷം രണ്ട് കോളംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് കോളം ആൻഡ് എമൗണ്ട് കോളം. ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഇത് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. Now how do we prepare the process account? See, for that you need to have a basic idea. The basic idea is that whatever you have put into the process, it will come on the debit side, and whatever that has gone out of the process, it will come on the credit side. അപ്പോൾ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതെല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും അതിൽ നിന്ന് പോകുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എൻ്റർ ചെയ്യുക. Whatever that has gone into the process, whatever that has gone out of the process. Simple. Now see here on the debit side, first we have here two units introduced. What is this? The material which you have put into the process, it will come over here on the debit side as two units introduced. Now write its quantity in the unit column and amount in the amount column. Is it that clear? Then what all expenses you have incurred for the process, like wages, production overheads and any other expense, that will also come on the debit side.
See as to wages, to production overheads, to other expenses, etc. We will discuss about the abnormal gain later. Let's go to the credit side now. Now, if you see on the credit side here, we have by abnormal loss, normal loss and by unit transferred to next process account. What is normal loss? Normal loss means that in the normal course of production based on past history, it is expected by the management that a particular percentage of our input will be lost no matter what. That percentage of loss is called a normal loss. അപ്പോൾ normal loss എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നോർമലി ഉണ്ടാകാവുന്ന ലോസ് ആണ് നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. But in some situation, we may experience some extra loss above the expected normal loss and we call it abnormal loss. അതായത് ചില സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ലോസസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ലോസിനെയാണ് അബ്നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇൻ സം സിറ്റുവേഷൻ വി മേ എക്സ്പീരിയൻസ് ലോസ് ഇൻ ലെസ് ദാൻ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് നോർമൽ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് വി കോൾ ദ ഡിഫറൻസസ് ഈസ് അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ. അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്രയും ലോസ് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ആ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഡിഫറൻസസിനെയാണ് അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. This is the format of process account. This is process 1 account. The same thing was to repeat in the next process. The output of the first process is the input of the next process. And then the last process, it will be the finished stock. Okay. In this video, we discussed what is process costing, what are the features of process costing and the format of process account. Okay, thank you.